Recording. Okay, everyone, let's get to work. Momentum, এমন একটা topic. This is one of the very few topics that you have in your IGCSE, AS and A2. খেয়াল করে দেখছো momentum কিন্তু আমার IGCSE এও আছে, AS এও আছে, A2 তেও আছে. Guess what? কোনটা সবথেকে হার্ড? কোন লেভেলেরটা? Of course A2টা. Of course A2টা. A2 সবকিছু হার্ড। কিচ্ছু করার নাই। And this is what I've been thinking. কালকে রাত্রে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে পুরা বছর ভালো প্রিপারেশন করার পরেও এক্সামে যে স্টুডেন্টরা কেন প্যানিক করবে? বিকজ এক ইয়ারের ভিতরে প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়। একদম এক ইয়ারের ভিতরে লিটারালি উইদিন 1 ইয়ার দ্য প্যাটার্ন শিফটস। তুমি 21 পর্যন্ত প্রপারলি প্র্যাকটিস করে যাও বারবার, আর একটা ইয়ার বাকি রাখো এক্সামের আগের দিন করার জন্য। ওই এক ইয়ারে যায় দেখে মনে হবে তুমি সারা বছর কিছু পড়ো নাই, ফার্স্ট টাইম কোয়েশ্চেন পেপার দেখতে বসছো। That's how frequently the pattern shifts. So what I have decided is এখন থেকেই লেকচারের ভিতরেই, right, not a separate worksheet, লেকচারের ভিতরেই লেকচারটা শেষ করার সাথে সাথেই I'll introduce একদম রিসেন্ট পেপারের কিছু কোয়েশ্চেন. Go to the very last page, everyone. Can you see? And a question, Jay? And I've also mentioned the year. কোন ইয়ারের এটা? June 21, a very recent one. এই ইয়ার থেকেই মোটামুটি এই নতুন প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনস গুলো আসা স্টার্ট করছে। ওকে, সো আমার অবজেক্টিভ থাকবে যত তাড়াতাড়ি লেকচারটা শেষ করে এই জায়গায় আসা পর্যন্ত। অল গুড? ওকে, লেটস গেট টু ওয়ার্ক। মোমেন্টামের 90% জিনিস তুমি জানো, 90% জিনিসই ইজ নট নিউ ফর ইউ। একটা টার্ম নিয়ে আমি বারবার ফোকাস করব, লিনিয়ার লিনিয়ার লিনিয়ার। যখন আমরা ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বলি, আই হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস আ ওয়ার্ড হিয়ার। হোয়াট ওয়ার্ড ইজ দ্যাট এভরিওয়ান? ল অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম, রাইট? লিনিয়ার মোমেন্টাম ওয়ার্ডটা ইউজ করি। আর শুরুতেও খেয়াল করে দেখবা, the linear momentum of a body is defined as the product and velocity. P equals mv. I really hope you all know P মানে কি, guys? This is a symbol of momentum. Momentum equals mv. Fine. অনেকে এটাকে rho বলে, density symbol. Is it density symbol? Of course not. কথা রেখো এটা। Since velocity is a vector, linear momentum is also a vector quantity. It has both magnitude and direction. Its units are kg meter per second or equivalently Newton second. Exam এ দিয়ে কোশ্চেন আসে, kg meter per second দিও এক্সামে কোশ্চেন আসে, Newton second দিও এক্সামে কোশ্চেন আসে। Now Newton's second law states the rate of change of linear momentum of an object is proportional to the resultant force that acts on it. Resultant force is equal to rate of change of momentum. Basically F equals ma. F equals to ma is a mathematical interpretation of which law? Newton's second law. মনে থাকবে সবার? Okay. If the force acting on a body is constant, then Newton's second law can be written as this. Guys, second law আমাদের সিলেবাসে আছে, that's fine. Third law কি আছে? Third law অবশ্যই সিলেবাসে আছে, but is it in A2? কোন সিলেবাসে আছে থার্ড ল? AS এর সিলেবাসে। এখন তুমি বলবা AS এর কোশ্চেন কি A2 তে দিতে পারে? What do you think? একদম পুরোপুরি AS এর কোশ্চেন, A2 এর কোনো কিছুই নাই এর ভিতরে, এরকম কোশ্চেন কি দিতে পারে? অবশ্যই পারে। Be prepared mentally and conceptually as well. Let me show you a question from Jan 22. এই কোশ্চেনটা কেন দিল আমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছি, and then I'll tell you কেন দিল. Let me go to Jan 22. Guys, this will be the format of my class. আমি একটা কিছু দেখানোর সময় আমি continuously I'll traverse back and forth within our new syllabus question papers. তার কারণ নতুন সিলেবাসে কি হচ্ছে না হচ্ছে তোমার এখন থেকে জানা লাগবে। ওই 17-18 একদম মেমোরাইজ করে ফেললেও this will not get you your grade. নতুন প্যাটার্নের সাথে আমার একদম day 1 থেকে used to হতে হবে, বুঝতেছো? এইজন্য let me show you something from Jan 22 Unit 4, question number 12 if I'm not wrong. যেটা বলতেছিলাম এটার মোমেন্টাম কিসে দিছে দেখো তো, ইউনিট নিউটন সেকেন্ড। খেয়াল করছো? ওকে, আচ্ছা এটা আমার কনসার্ন না, আমার কনসার্ন হলো কোশ্চেন নাম্বার 12. রিড দ্য কোশ্চেন এভরিওয়ান। কি বলছে দেখো তো? এস এ তো আমি করাইছি অফ কোর্স, কিন্তু এটু তো করানোর জন্য তো করাই নাই, এস এর জন্য করাইছিলাম। রিলেট করতে পারতেছো কিছু কোশ্চেন?
ব্লেডটা এয়ারের উপর নিচে ফোর্স দেয় অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল এয়ার ব্লেডের উপরে বা হেলিকপ্টারের উপরে ইনফ্যাক্ট লাস্ট ক্লাসের লাস্ট টপিক ছিল এটা তাই না তোমরা যারা লাস্ট ক্লাস করছো এক্স্যাক্টলি এটা লাস্ট দিন আমি করাইছিলাম এটা একদম দ্য ভেরি লাস্ট ক্লাস ফাইন হেলিকপ্টারের কোশ্চেন বাট আই ডিড নট থিংক ফর ওয়ান্স যে এটা এইটাতে দিবে তারপরে কি there is a resultant force on the helicopter upward ঠিক আছে which balances the weight resultant force না there is a force on the helicopter upward যেটা ওর weight কে কি করে ব্যালেন্স করে where is A2 এখানে দেখো তো কিচ্ছু আছে absolutely nothing so please এই জিনিসগুলো প্রিপেয়ার্ড থাকো মেন্টালি আর আমি কোনো র্যান্ডম পেপার বের করে তোমাদেরকে দেখাই নাই this is an actual paper from Jan 22 one of the most recent papers okay now coming back to the first question কেন দিল এটা 90 মার্কস পেনানোর জন্য they were short of 4 marks কোনো মার্ক মাথায় আসতেছিল না আর কোনো রিজন নাই মানে কেন এস এর কোশ্চেন দিতে যাবে এটার ভিতরে নাও এই যে আমার রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম mv - mu / t হলো প্রপোর্শনাল টু f খুব তাড়াতাড়ি আমরা যাব আই এম জাস্ট ওয়েটিং টু গেট দিস ওভার উইথ বিকজ এস এটা এত পর্যন্ত 99% দেখে আসছো একটু ফাস্ট যাব আমি যদি তারপরও প্রবলেম থাকে আই এম অলওয়েজ হিয়ার টু হেল্প নাও a ball of mass 0.25 kg hits the floor with a velocity of 2 and rebounds with a velocity of 1 the ball is in contact with the ground for 0.1 seconds calculate the force that the ground exerts on the ball guys যতবার মোমেন্টামের কোশ্চেনে ফোর্স নিয়ে কোনো কথা আসবে ডানে বামে না তাকায় I have only one and one equation only what is that equation f equals mv - mu / t পরে আমাকে f এর ভ্যালু বলো স্পিড আপ প্লিজ আর এটুতে অনেক ফাস্ট হতে হবে ক্যালকুলেশন নিয়ে সবার f equals mv - mu / t m দেওয়া v দেওয়া u দেওয়া এভরিথিং ইজ গিভেন f টা নেগেটিভে আসতে পারে না and ignore that don't worry so 7.5 বুঝলেন স্যার 7.5 7.5 সবাইকে 7.5 আসছে একটু তাড়াতাড়ি বাবা এত টাইম লাগালে হবে না একদমই হবে না সবার আসছে কত আছে তোমাদের 7.5 ওকে আমার 2.5 আছে -2.5 একটা সেকেন্ড থামাই did we solve this question in AS as well yes এই কোশ্চেনটা AS এও ছিল না হ্যাঁ তাহলে I was expecting সবাই এটাকে will get this right একটু disappointed guys direction change হচ্ছে তো direction change হচ্ছে this is not speed you're dealing with velocity direction change হয়েছে মানে কি আমার এক সাইড কে যদি এক ডাইরেকশন কে যদি পজিটিভ ধরি the other direction has to be considered negative তাই না এত কনফিউশন থাকলে ডায়াগ্রামে কেন এত কনফিউশন যদি থাকে ভিজুয়ালাইজ করতে যদি প্রবলেম হয় why don't you just draw the diagram তাইলেই তো হয় সবাই নোটিস করো f একটা সেকেন্ড f equals mv - mu মানে হলো m v - u by t তাহলে f equals m এর ভ্যালু কত 0.25 v এর ভ্যালু কত এই জায়গাটাতে আমি একটু তোমাকে থামাই বোঝার চেষ্টা করো কি হচ্ছে এই যে এটা আমার গ্রাউন্ড এদিকে আসলো কততে 2 আর যদি রিবাউন্ড করে তখন 1 দিলে কি হবে -1 দিতে হবে তো ইজ ইট ক্লিয়ার এই জিনিসটা কেন ভুল হচ্ছে এখনো ওকে 2.5 v হলো ও সরি v হলো -1 -2 ডিভাইডেড বাই কতক্ষণের জন্য 0.1 ইজ ইট ক্লিয়ার কত আসে তাহলে 7.5 okay
নেগেটিভটাকেও ইগনোর করবো। ইগনোর করো, নো প্রবলেম। এক্সামে ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স বলতে পারে, ঠিক আছে, 7.5। ওকে, হ্যাঁ, দিস ইজ মোর লাইক ইট, যে এক্সামে একটা ল থাকলো কিন্তু পুরো কোশ্চেনটাই যে 100% এস এর এরকম রেয়ার, খুব রেয়ারলি আসে, যেটা আমরা দেখলাম Jan 22 তে। এখানে জিজ্ঞেস করলো স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন দ্য ফোর্স দ্যাট দ্য বল এক্সার্টস অন দ্য গ্রাউন্ড। বুঝতে পারতেছি? হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স দ্যাট দ্য বল এক্সার্টস অন দ্য গ্রাউন্ড এভরিওয়ান? কত? 7.5 ই, সেটা আমি স্টেট করলাম। একটা পার্ট হইলো, we are still left with the explanation part. নিউটনস থার্ড ল। দুটা বডি ইনভলভ না, যদি ফ্লোর বলের উপরে 7.5 দেয়, বল ও ফ্লোরের উপরে কত দিবে? 7.5। তাহলে অ্যানসারটা কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করব? 7.5 according to Newton's third law. তাড়াতাড়ি 7.5 Newton according to Newton's third law. শেষ? নেক্সট চলে যাই। এক্সপ্লেনেশনটা পুরো লিখবো না যে আপনি বললেন the ground exerts a force on the ball, the ball না 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 না, এগুলা কিচ্ছু লেখা লাগবে না, এগুলা কিছু লেখা লাগবে না, আমি পুরো অ্যানসারটাই বলে দিচ্ছি। রাইট, 7.5 Newton according to Newton's third law, and that's it, you get 2 marks. All good? Impulse টা important, impulse partটা important. Impulse মানে কি? Change in momentum. Impulse is basically change in momentum. The impulse of a constant force is given by force into time. আর ভ্যারিয়েবল ফোর্স যদি হয় তখন কিভাবে বের করব? Is given by the area under the force time graph. Guys, can you all tell me area under the force time graph এর সাথে ইম্পালসের সম্পর্কটা কি? আমাদের এখন থেকে এই ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়াস গুলা খুব স্ট্রং থাকতে হবে সবার। বুঝতেছো আমার কথাটা? ইম্পালসের ইউনিটটা হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড, আর ফোর্স আর টাইমের তো এটাই। Yes, force আর টাইমের প্রোডাক্ট যেহেতু, এইজন্য ইম্পালসের ইউনিট হলো নিউটন সেকেন্ড। কারেক্ট। ইন ফ্যাক্ট খালি কি নিউটন সেকেন্ডই লিখতে হবে এমন কোনো কথা আছে? I can also write kg meter per second. মোমেন্টামের যে ইউনিট, ইম্পালসের আমি এক্স্যাক্টলি সেম ইউনিট দিতে পারি। Is it clear everyone? Sure. All right. Now, variable force এর কাহিনীটা কি? Anyone? Any ideas? Area under the graph এর কথা কেন আসলো? Always remember 2 things. Always. যে কোনো গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কোন কোয়ান্টিটি দেয়, শুনো, যে কোনো গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কোন কোয়ান্টিটি দেয় সেটা আমি কিভাবে বের করি? আরেকবার বলবো কোশ্চেন, যে কোনো গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কোন কোয়ান্টিটি দেয়, হাউ ডু উই ফাইন্ড দ্যাট আউট? y axis divided by x axis, that's it. y axis এর কোয়ান্টিটি divided by x axis এর কোয়ান্টিটি করলেই I get the কোয়ান্টিটি যেটা আমাকে গ্রেডিয়েন্ট দিবে। এতটুকু ক্লিয়ার? ফাইন। যে কোনো গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ আমাকে কোন কোয়ান্টিটি দেয় সেটা আমি কিভাবে বের করি? মাল্টিপ্লাই y axis with x axis। গ্রেডিয়েন্ট কোন কোয়ান্টিটি দেয় সেটা বের করার জন্য ডিভাইড করি, আর এরিয়া কোন কোয়ান্টিটি দেয় সেটা বের করার জন্য মাল্টিপ্লাই করি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, সো লেট মি শো ইউ আ ভ্যারিয়েবল ফোর্সের ফোর্স টাইম গ্রাফ। ভেরি কমন এটা, force time graph. This is what a force time graph may look like. এখন আমি যদি বলি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বের করো আর ইম্পালস বের করো, কি করব আমি? এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করব। কিভাবে? I told you already, of course, square counting method, 100% square counting method, that's given. But my question is, এই যে everyone check this out, এটার আন্ডারের এরিয়া যে তুমি বের করবা, এরিয়ার আন্ডারে এরিয়া বের করলে আমাকে কেন ইম্পালস দিবে? What did I say? জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দিবা ফোর্স ইনটু টাইম, আর ফোর্স ইনটু টাইম আমাকে কি দেয়? ইম্পালস দেয়। দ্যাটস ওয়াই এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ আমাকে কি দিচ্ছে? ইম্পালস দিচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এখন তুমি বলবা তাহলে এই ফোর্সের ভ্যালু ইনটু এই টাইমের ভ্যালু করলেই তো হয়ে যায়। কেমনে হয়ে যাবে? ফোর্সটা কি এটা কনস্ট্যান্ট ছিল? না। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু টেক দ্য এরিয়া। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম চলে যাই। Law of conservation of linear momentum. Guys, ও লেভেলে এই ওয়ার্ডটা ছিল না, দেখো তো রিলেট করতে পারো নাকি? ও লেভেলে কি এরকম রিপিটেডলি বারবার লিনিয়ার লিনিয়ার পাচ্ছি না তোমরা? নো, ও লেভেলে কিন্তু লিনিয়ার ছিল না আমাদের।
law of conservation of linear momentum says that the total momentum of a system remains constant provided that there are no external forces, right? কিন্তু এভাবে তো পড়ো নাই তোমরা, কি পড়ছিলা? টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন, এভাবে পড়ছি না? তাহলে এখানে একটু ডিফারেন্ট হতে গেল। এনি আইডিয়াস why is it a bit different here? Because momentum কি শুধুমাত্র আমার কলিশনেই হয়? No, momentum applies also in explosions as well. So more appropriate হলো total momentum of a system remains constant বলা। 2 মার্কের কোশ্চেন এটুর জন্য, this is a 2 mark question. Total momentum of a system remains constant, this gets you 1 mark. আর সেকেন্ড মার্ক কি বলার জন্য? Provided there are no external forces. Is it clear? Next, using conservation of momentum. Conservation of momentum is used when bodies involved are free to move. Very important. এই পার্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো জায়গায় আমি কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যাপ্লাই করতে পারি না। কলিশন হওয়া মানে আমি কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, দ্যাটস নট দ্য কেস। ফর এক্সাম্পল, আমি এই গলফ বলটা এসে তুলে মারলাম, আবার ওয়ালে মারলাম, তারপর আবার ধরলাম। Was there collision or not between the ball and the wall? 100% there was collision. Can I apply law of conservation of momentum here? I cannot. I cannot apply law of conservation of momentum here. Law of conservation of momentum শুধুমাত্র কোন জায়গায়, কোন সিচুয়েশন, কোন সিনারিওতে অ্যাপ্লাই করা যায়? When both bodies are free to move. How many bodies are involved here? The ball and the wall. Only one of the bodies is moving. সেটা কি? বলটা কি মুভ করছে? মুভ করছে না মানে আমি এখানে law of conservation of momentum অ্যাপ্লাই করতে পারবো। Is it clear? Okay. You would not bold coreo this use it for the collision between an object and a wall because the wall is not free to move. Next, calculations involving conservation of momentum involve either collisions where you start off with 2 objects or explosions where you start off with 1 object that splits in 2. In either case, the following approach is helpful. 3টা পয়েন্ট একটু পড়ে দেখো তো। Again, you guys are already experts because this is something you have been learning from your IGCSEs. Most probably class 8 or 9. Momentum কোন ক্লাসে সবার আগে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল তোমার সামনে? 7 আবার বেশি বেশি হয়ে গেল না? 8 I guess, right? এই যে সব সময় কি করতে হবে? ডিসাইড করে নিতে হবে যে কোন ডাইরেকশনকে আমি পজিটিভ ধরবো, কোন ডাইরেকশনকে নেগেটিভ ধরবো। Next, draw a diagram showing the objects involved and their velocities before and after. Work out your total initial momentum and your total final momentum and equate them. এই ডায়াগ্রামটা আমি ও লেভেল থেকে দেখে আসতেছি। আমার এত লজ্জা লাগে যদি আমার A2 তে এখন করে দিতে হয়। সবাই করে আমাকে অ্যানসার বলো। I give you 1.5 minutes. আমি কি বেশি ফাস্ট যাচ্ছি? ওকে, অনেক বড় সিলেবাস, হিউজ সিলেবাস, একটু ফাস্ট যেতে হবে বিকজ আমি কন্টেন্ট শেষ করে আমি প্র্যাকটিসের উপর বেশি এমফাসাইজ করতে চাই। Okay, fine. Direction positive negative নিয়ে কাজ করছো তো? Yes, sir. দেখবো না, আমি এটা চেকও করবো না, দেখবো না, ও লেভেল থেকে দেখে আসতেছি এটা। Okay, this is important everyone. This is important. Force time graph. এটা কি ও লেভেল এসে দেখছিলাম আমরা? Again, you have this in your A2 as well. During collisions, the diagram below shows a possible graph of 4 seconds time. Guys, একটু আগে যে আমরা force time graph দেখলাম না ইম্পালসের জন্য, is it not very similar? Okay, contact হলো, contact lose করলো, এটা খুবই কমন একটা গ্রাফ। During collisions, the diagram
below shows a possible graph of force against time during collision. For example, a ball hitting a wall. The graph shows how the horizontal force on the ball varies with time before and after the collision. There is no horizontal force on the ball. Okay, the total change of momentum of the ball in its collision with the wall would be given by the area under the graph. এটা অলরেডি আমরা দেখে আসছি। ফোর্স টাইম গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে ইম্পালস দেয়, ইম্পালসের আরেক নামই হলো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। Is it clear everyone? Excellent. So ওয়ানে কি হচ্ছে, বলটা জাস্ট ওয়ালের সাথে কন্ট্যাক্টে আসে। টুতে বলটা ডিফর্ম করা স্টার্ট করে, রাইট, বিকজ অফ দ্য ফোর্স এক্সার্টেড বাই দ্য ওয়াল। বলটা ওর ডাইরেকশন রিভার্স করে ফেলে। টুতে বলটার অ্যাক্সিলারেশন কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? ক্যান ইউ অল টেল মি? Negative. Very important. A টুতে বলটার অ্যাক্সিলারেশন ইজ নেগেটিভ। I want to show you all something. This is a question, if I'm not wrong, it's from Jan 20. Okay, this is a question from Jan 20, section A. A sir, yes, আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। A sir, Jan 20, section I have to show this. একটু দাঁড়াও। So acceleration negative কেন একটু বলবেন? এটাই বোঝাচ্ছি acceleration নেগেটিভ কেন। Jan 20 আমার সলিউশন করা আছে, তোমাদেরকে দিছিলাম মনে হয়, রাইট, সলিউশনটা? Where is the question? This is the question. Guys, can you all please look at the question carefully? Yes, sir. আর তুমি বলবা এস এর জিনিস এখন দেখে লাভ কি? লাভ নাই। আজকে ক্লাস শুরু করছিলাম কি দিয়ে? একদম ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করে দেয় কোশ্চেন। সবাই একটু কোশ্চেনটা পড়ে দেখো। একটা জিনিস খালি খেয়াল করো, আউট অফ দ্য ব্লু হঠাৎ করে এখানে আমি মাইনাস দিলাম কেন? Why did I give the minus sign 300 এর নিচে? Because acceleration বলছে 300 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, and that's fine, কোশ্চেনে 300 বলা আছে, আমার কেন মাইনাস 300 দিতে হলো? Because যখনই ওয়ালের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে, the ball is 100% decelerating, ফোর্সটা ওর অপোজিট ডাইরেকশন টু দ্য মোশন। ডিসিলারেশন হইলে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু আমরা কি ইউজ করি? নেগেটিভ ইউজ করি। Now does it make sense? Isn't this very similar to the the concept we are discussing here? একই জিনিস। 100% clear সবার? Okay, moving on to our advanced concept. The diagram below shows two balls before and after an inelastic collision. Guys, inelastic তুমি O level থেকে S থেকে জানো, বাট তারপর আমি একটা হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি। Inelastic মানে কি? Can anyone tell me? What is the concept of inelastic? Inelastic collision-এ কোন জিনিসটা কনস্ট্যান্ট বা কনজার্ভ থাকে না? Kinetic energy. Always remember. Inelastic collision-এ kinetic energy is not conserved, but momentum কি conserved? Momentum কি conserved? Yes, momentum is conserved. যদি কোনো external forces না থাকে, momentum will be conserved even in an inelastic collision. সবার কি ক্লিয়ার? Okay. The diagram below shows two balls before and after an inelastic collision. এটা হলো আমার before collision and this is after collision. দুইজন অ্যাপ্রোচ করলো, বাড়ি খেয়ে দুইজন দুই দিকে যাওয়া স্টার্ট করলো। This is V1 I. I বলতে কি বুঝি আমরা? হ্যাঁ, ইনিশিয়াল, কারেক্ট। আর V1 F, F বলতে কি? ফাইনাল। এটা অপোজিট ডাইরেকশনে। ফাইন। সো রেড বলটার ডাইরেকশন রিভার্স হয়ে গেল, ব্লু বলটার ডাইরেকশন রিভার্স হয়ে গেল। এটাই যদি আমি একটু গ্রাফ থেকে দেখি, the velocity time graph for both balls are shown below. রেডটার জন্য গ্রাফ দেখলাম, ব্লুটার জন্য গ্রাফ দেখলাম। You see where I'm going with this, everyone? আমার যদি velocity time graph
না বলে মোমেন্টাম এগেইনস্ট টাইম গ্রাফ বলতো, গ্রাফের শেপ কি হতো? What would have been the shape of the graph, everyone? যদি মোমেন্টাম না সরি ভেলোসিটি না বলে মোমেন্টাম এগেইনস্ট টাইমের গ্রাফের শেপ বলতো, তখন শেপটা কিরকম হতো? উল্টা, সেম, আইডেন্টিক্যাল, এক্স্যাক্টলি সেম শেপ হতো। বিকজ এখানে ভ্যারিয়েবলটাকে শুধুমাত্র আমার ভেলোসিটি, মোমেন্টামের ভিতরে মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি, ম্যাসটা তো কনস্ট্যান্ট। এই ভেলোসিটির ভ্যালুটার সাথে জাস্ট m মাল্টিপ্লাইড হতো, এই ভ্যালুটার সাথে m মাল্টিপ্লাইড হতো, বাট mটা কি চেঞ্জ হতো? নো, m তো আমার কনস্ট্যান্ট, এই জন্য আমার শেপও কি থাকতো? একদম সেম। লিখে রাখো এই জিনিসটা, দেখো the shape of momentum time graph. Momentum time কিভাবে লিখে? Momentum dash time. The shape of the momentum dash time graph, the shape of the momentum dash time graph, and momentum time graph would be the same as, নিচে লিখো কিন্তু ডান দিকে আমার অন্য জিনিস লিখতে হবে। Really, এই যে the key features of the graph described below. Is this the key feature of the graph? Really? আচ্ছা, the shape of the momentum time graph would be the same as velocity time graph. Shape of the momentum time graph would be the same as velocity time graph. So, same as velocity time graph. Momentum time graph এর shape ও এই velocity time graph টার shape এর মতোই হবে। Is it clear now, everyone? Excellent. Next চলে যাই। এবার কি features of the graph আমরা একটা একটা করে describe করি। Examiner question আমি বানাই নাই, ঠিক আছে? I came up with the concept, but this has appeared in our examinations. ফার্স্টে কি লিখতে পারি? যে কোলিশনের পরে দুইটা বলের ডাইরেকশন কি সেম আছে নাকি রিভার্স হয়ে গেছে? রিভার্স হয়ে গেছে। Could this not be my very first point? লিখে রাখো। The direction of both the balls reverses after the collision. The direction of both the balls reverses after the collision. দেখছো? ওকে, একটা ফিচার গেল, আর একটা ফিচার আসো দেখি কেউ ফিগার আউট করতে পারো নাকি? হ্যাঁ, এটা একটা গুড পয়েন্ট। ইয়েস, টাইমটা সেম, র্যান্ডমলি বলো না টাইম ইজ সেম। নো, এটার জন্য মার্ক দিবে না, আর অনেক ব্রেকডাউন করতে হবে, অনেক ডিফাইন করতে হবে এই পার্টটা। কিভাবে আমি তোমাকে হেল্প করতেছি, এদিকে দেখাও। T1 টাইমটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? যে টাইমে ওরা দুইজনই একজন একজনের সাথে কিসে আসে? কন্ট্যাক্টে আসে। T2 টাইমটা কি? যখন they move apart, as in when they lose contact with each other. Time of contact এর ভ্যালু কত? How long were the two balls in contact with one another? T2 minus T1. এটাকে এভাবে লেখা যায়, the time of contact T2 minus T1 is the same for both balls. The time of contact, T2 minus T1 is the same for both the balls. স্যার একটু বলবেন যে T1 এ কিভাবে বুঝছেন যে কন্ট্যাক্টে আসে? গুড কোয়েশ্চেন। কিভাবে বুঝলাম T1 এই কন্ট্যাক্টে আসলো? নিউটনস ফার্স্ট ল, লিটারালি নিউটনস ফার্স্ট ল। ও ওর মতো ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, নো চেঞ্জ, অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট ল। কোনো ফোর্স নাই, এজন্য ভেলোসিটিতে কোনো চেঞ্জ নাই। ও ওর মতো যাচ্ছে, কোনো ফোর্স নাই, এজন্য চেঞ্জ নাই। এই পয়েন্টে T1 এ এসেই দুজনের ভেলোসিটি চেঞ্জ হলো। গাইস, হু চেঞ্জেস অ্যাবাউট হিজ ভেলোসিটি? আ ফোর্স। ফোর্সটা কি আকাশ থেকে আসবে নাকি কন্ট্যাক্ট থেকে আসবে? কন্ট্যাক্ট থেকে। তার মানে কখন কন্ট্যাক্টে আসছে? T1 এ। খেয়াল করছো এই ছোট সাটল ব্যাপারটা? ইজ ইট ক্লিয়ার? অলরাইট। যদিও এই ফিচারটা গ্রাফ থেকে ফিগার আউট করা যাচ্ছে না, তারপরে একটু এক্সট্রা আমি বলে রাখতেছি। এটা অ্যাকচুয়ালি থার্ড ল থেকে আসে। দুইটা বলই একজন একজনের উপরে কোন ফোর্স এক্সার্ট করে?
বল এটা বল বি এর উপরে যে ফোর্স এক্সার্ট করলো, বল বি কি এর উপরে ডিফারেন্ট, সেম, গ্রেটার নাকি স্মলার ফোর্স এক্সার্ট করবে? সেম ফোর্স। কোন ল অনুযায়ী? ল অনুযায়ী। ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা পয়েন্ট কি লেখা যেতে পারে? both balls exert the same forces on each other. Both the balls exert the same forces on each other. Is it clear? No confusion? All right. Now moment of truth. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলো না। গ্রাফগুলো সিমেট্রিক্যাল হয়নি কেন? মানে ব্লু লাইনটা একটু কম Good এরিয়া question. কভার করে। এই যে everyone, গ্রাফগুলা সিমেট্রিক্যাল না কেন? এই লেফটে যা আছে রাইটে এক্স্যাক্টলি তা নাই কেন? বিকজ কি টাইপের কলিশন ছিল এটা? inelastic. Had this been an elastic collision, can you guess at least গ্রাফের শেপ কি হতো? সিমেট্রিক্যাল আসতো, লাইক দিস। যদি ইলাস্টিক কলিশন হতো, এরকম হতো গ্রাফের শেপ, তাই না? জি স্যার। ইলাস্টিক যে না, এটা কিভাবে লিখবো? এটা ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়, এটা উপরে বলা তো, এই জন্য আর বলি নাই। এই যে একদম বোল্ড করে বলা আছে, এই জন্য আর বলি নাই। ঠিক আছে, বাট ইয়েস দ্যাট ইজ আ কি ফিচার, দ্যাট ইজ ইনডিড আ কি ফিচার। ক্লিয়ার? এবার I have exactly 15 minutes to complete this. কোশ্চেনটা পড়ো আগে, কিছু আগে লেখা স্টার্ট করো না। You can see that this is a very recent paper. Okay, recent মানেই যে খালি কঠিন তা না, কিছু পার্ট very easy, like extremely easy, ultra easy, কিছু পার্ট ওই লেভেলেই কঠিন। তো পেপারগুলো এরকম হয় যে ইজি আর কঠিন মিক্স করা থাকে। কোশ্চেনটা পড়ো সবাই। কি অবস্থা? পড়ছো সবাই? সেটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের মতো হয় না? Yes, absolutely, absolutely. দেখো কি হচ্ছে। Some asteroids pass very close to the Earth. Scientists are planning a method to deflect asteroids to prevent them hitting the Earth. Okay, one method would involve colliding a spacecraft into the surface of the asteroid to change the path and the speed of the asteroid. The spacecraft would remain joined to the asteroid after the collision. তার মানে joined হয়ে যাবে। This collision method is modeled for a spacecraft traveling in a direction 90 degrees to the path of the asteroid. Sketch a labeled vector diagram to show the momentum of the bodies before and after the collision. কোশ্চেনটা কি বুঝছো? ওকে, এদিকে দেখো। অ্যাস্টেরয়েড যাচ্ছিল এদিকে। ওকে, আমি আমার স্পেসক্রাফট দিয়ে ওকে এইদিকে বাড়ি দিলাম। But is this the way to draw a vector diagram? Of course not. What is the rule for drawing a vector diagram? Do you remember? Tip to tail. সবার মনে আছে? The rule is from tip to tail. তাহলে ওর টিপের সাথে ওর টেইল যাবে। গেল?
তাহলে এদের দুইজনের রেজাল্টেন্টটা কোন দিকে হবে? ইন দিস ডাইরেকশন। আরো ইজি করে দেই, যদি আমি এভাবে ধরি, দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল মেথড। ওর আর ওর রেজাল্টেন্ট কোন দিকে হবে? এক্স্যাক্টলি in this direction. Okay, so this is the resultant momentum of these two bodies, right? Into vector diagram এটা কি accept করবে? না, একটা enclosed polygon হইতে হবে। So what I can do is I can just bring it over here, তাহলে তো হয়ে যায়। এটা কি লিখবো? Momenta of এটা কার? Spacecraft. This is the momentum of asteroid. তাহলে এটা কি? Momentum of spacecraft and asteroid. Guys, please tell me that একদম 100% clear নাকি? You had this অনেক details in S. S আমি অনেক টাইম নিয়ে ভেক্টর ডায়াগ্রাম বুঝাইছি। মনে আছে সবার? স্যার আমি এই ডায়াগ্রামটা এঁকেছি জাস্ট 180 ডিগ্রি রিভার্সড। Let me guess. Did you do this? এটা স্যার ফার্স্ট লাইনটা ঠিক আছে, অ্যাস্ট্রয়েডটা ঠিক আছে, অ্যাস্ট্রয়েডটার নিচে স্পেসক্রাফটটা অ্যাস্ট্রয়েডকে নিচে থেকে হিট করে। that's fine. হ্যাঁ No problem. No problem. আচ্ছা খালি টিপ টু টেল হলেই হবে। This is very important, যে টিপ টু টেল হতে হবে। আচ্ছা ক্লিয়ার সবার? ওকে, নেক্সট চলে যাই। আস্তে আস্তে বেবি স্টেপসে কঠিন হতে থাকবে। বিতে আসো, লাইক আলট্রা ইজি, এর থেকে ইজি কিছু নাই। ডোন্ট ইভেন লুক এট মি, এটা করে আমাকে অ্যানসার বলো কত আসে। আই উইল গিভ ইউ অ্যানসার টু 2SF। আমাকে 2SF অ্যানসার দিও, সবাই একটু তাড়াতাড়ি করো। Everyone give me the answer in 2SF. Of course, 100%, because এই ভ্যালুটা কত SF এ আছে? 0SF, 10 to the power এর কোনো SF হয় না। ঠিক আছে, 2SF more than enough হয়ে গেছে আমার। Times 10 to the power 7, this is the answer. কি করছো? কিছুই না, P equals to mv, that's it. Is it clear? Literally P equals to mv তে বসাই দিছি and we are done. কারো কোনো কনফিউশন আছে? অলরাইট, তাহলে show that the moment of the spacecraft, P of spacecraft, কত আসলো আমার ভ্যালু? 1.1 times 10 to the power 7 ইউনিট কি হবে? নিউটন সেকেন্ড দিলে সমস্যা আছে কোনো? এটা বেশি ইজি, এটাকে আমার দেখাইতে হবে? মানে লিটারালি জাস্ট এই যে মাস ইনটু ভেলোসিটি মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছে, আর কিচ্ছু না, জাস্ট এই দুটো ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছে। And you might be wondering, এক্সামে কি এত ইজি কোশ্চেন আসে? এটা এক্সামেরই কোশ্চেন। সিতে আসো, show that this collision, oh very important, star mark দাও একটা সেশন। Give me a star mark, give me in a sorry, give the question a star mark. স্টার মার্ক দিতে বলছি অন্য কারণে গাইস, স্টার মার্ক দিতে বলছি একদম অন্য কারণে, বিকজ এই জায়গায় ফিজিক্সের কোনো কাহিনী নেই। ফিজিক্সের পার্টটা ইজ রিয়েলি ইজি, ম্যাথসের পার্টটাতে কাহিনী। আমাকে অ্যানসার দিতে বলছে রেডিয়ানে। ডু ইউ নো দ্য ট্রিক এভরিওয়ান? হোয়াট ইজ দ্য ট্রিক রেডিয়ানে আনার? আমি তোমাকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেই, একটা সেকেন্ড, হ্যাঁ একটা সেকেন্ড, এখন আমি বলে দিচ্ছি। এটা জেনে রাখো, দিস উইল রিয়েলি কাম ইন হ্যান্ডি। এটা নাথিং দ্যাট আই শুড হ্যাভ টট অর সামথিং, বিকজ দিস ইজ সামথিং ইউ শুড হ্যাভ লার্ন ফ্রম ম্যাথমেটিক্স। ম্যাথস যদি না শিখে থাকো দ্যাটস ফাইন, আমি দেখাই দিচ্ছি, বাট প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা ফিজিক্সের কোনো পার্ট। Guys, please notice. Let's say এই ভ্যালুটা আমার 4, this is 3. Okay, বুঝো
আমি যদি এই অ্যাঙ্গেল বের করতে বলি তুমি বলবো আর এটা তো খুব ইজি tan থিটা দিয়ে বের করব তাহলে tan থিটা equals to opposite by hypotenuse একটু wait guess what আমি যদি থিটাকে সাবজেক্ট না বানাই hear me out everyone আমি যদি থিটাকে সাবজেক্ট না বানাই জাস্ট tan থিটার ভ্যালু আমি বলি guess what এই ভ্যালুটা কিসে আসছে জানো রেডিয়ান এটা আমি এসে দেখাইছিলাম ওয়েভের সময় you remember this আর যদি ডিগ্রিতে আনতে হয় তখন what do you have to do exactly so theta equals to tan inverse 3/4 এটা যখন করলাম তখন आंसर কিসে আসবে ডিগ্রিতে ডিগ্রি একটু বেশি বড় করে ফেলছি মনে থাকবে সবার এই জিনিসটা যদি আমি tan থিটা তে রেখে দেই যে ভ্যালু আসবে that is my what is it called angle in radian একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তো নো কনফিউশন ওকে গ্রেট তাহলে একটু আমরা ডায়াগ্রামটার দিকে তাকাই do we know momentum of the spacecraft everyone পার্ট বি তে বের করছি কেমনে না জানি আবার এই যে এর ভ্যালু হলো 1.1 do we know momentum of the asteroid তাহলে can I apply tan theta here theta equals এই যে opposite moment of spacecraft that is 1.1 times 10 to the power 7 divided by momentum of asteroid এটা কত স্যার 10 to the power 13 can you all give me the value please অনেক ছোট ভ্যালু আসবে of course something times 10 to the power -7 আসবে একটু দেখি কত আসে তোমাদের 1.45 to the power minus 7. this is the answer 1.45 times 10 to the power -7 এই জিনিসটা আজকে কে কে জানলা যে থিটা tan থিটার কাহিনী আজকে জানলা ফার্স্ট টাইম এসে দেখাইছিলাম একটা কোশ্চেন আসছিল মাত্র only one ডান ওকে তো এটা কি কঠিন ছিল জাস্ট এটা নলেজের ডেফিসিয়েন্সি বলতে পারো যে থিটা tan থিটাটা হয়তো তোমরা জানতো না যে কিভাবে ডিগ্রিতে আনে কিভাবে রেডিয়ানে আনে আই হোপ এখন সবার মনে থাকবে ওকে পার্ট ডিটাতে যাও ডিটা খুব ট্রিকি ওয়েতে প্রেজেন্ট করছে বাট ইটস নট ভেরি হার্ড গাইস আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ ইটস নট আ হার্ড কোশ্চেন একটু পড়ো সবাই and very likely যে একদম মাথার উপর দিয়ে যাবে লাস্টের কোশ্চেনটা ডিটা কিছু বুঝছো আমি দেখাই দিলেই দেখবা যে কত ইজি কিন্তু এটা নতুন প্যাটার্নে আসছে না নট ইভেন ফাইনাল ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট বের করতে লাস্টের হবে পার্টটা বুঝিনি বুঝাই দিচ্ছি এটাই তো আমার কাজ আমি বুঝাই দিচ্ছি আগে কোশ্চেনটা পড়ে ভিজুয়ালাইজ করো একটু কি চাচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমার কাছে হোয়াট ইজ ইট দ্যাট দ্য কোশ্চেন ইজ আস্কিং ফর হ্যাঁ কারেক্ট ইয়েস ইউ আর রাইট আমার ডায়াগ্রামের কনটেক্সট থেকে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি অ্যাবসলিউটলি রাইট কোশ্চেনটা বুঝছো এবার ওকে নাও লেট মি হেল্প ইউ এন্ড আমি যদি এই সেম প্যাটার্নটা মাথায় রাখি and if I open Jan 22 you will see Jan 22 তে exactly এই same pattern 90 degree to the original path নিয়ে একটা কোশ্চেন আসছে if I am not wrong এটা হলো Jan 22 আমি দেখি question number 16 no sorry 16 না sorry কত নাম্বার কোশ্চেন একটু বের করতেছি তাহলে maybe not Jan 22
না তাহলে নট জ্যান 22 অন্য একটা পেপারের। একটা সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি দেখে বলতেছি। এক্সাম ছিল তো, এক্সামের আগে আমাকে স্টুডেন্টরা মেসেজ পাঠিয়েছিল। Got it. Sorry, this question is from October 2017 B. October 2017 একটা সেকেন্ড, কোশ্চেনটা বুঝতে হবে গাইস, এটার জন্য ওয়েট করতেছি। এন্ড ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং এটা তো অনেক কঠিন কোশ্চেন অর সামথিং। না, যদি অনেক কঠিন হতো দিস wouldn't have been a 2-mark কোশ্চেন। একটা স্টেপ বাই বসাই দিলে কাজ হয়ে যাচ্ছে, ওই স্টেপটাই ফিগার আউট করতে হবে। আর আমি তোমাদের জন্য দেখা দিচ্ছি, আমাকে একটু টাইম দাও, যে এই টাইপের কোশ্চেন যে খুবই কমন। October 20 question number 17. I see, this is the question. AJ, B3, this was the idea. AJ 90 degree to the path. Okay. এবার আমরা আমাদের কোশ্চেনে চলে যাই। After the collision, asteroid and the spacecraft remain joined and move together. যেটা আমরা একদম ফার্স্ট ডায়াগ্রামেই ইনকর্পোরেট করছি আমাদের অ্যানসারের ভিতরে। Calculate the component of their velocity at 90 degree to the original path of the asteroid after the collision. খালি মেবি এই লাস্টের পার্টটা ফিগার আউট করতে একটু প্রবলেম, রাইট? এদিকে তাকাও, অ্যাস্টেরয়েড যাচ্ছিল এদিকে, এতটা ক্লিয়ার? আমি স্পেসক্রাফট দিয়ে বাড়ি দিলাম এই ডাইরেকশনে, দাওয়াতে ও ঘুরে গেল। দিস ইজ মোমেন্টাম অফ অ্যাস্টেরয়েড এন্ড কি স্পেসক্রাফট। এই মোমেন্টামটার কয়টা কম্পোনেন্ট আছে গাইস? দুটো কম্পোনেন্ট, একটা হরিজন্টাল একটা ভার্টিক্যাল। বুঝতে পারতেছো? তাহলে ওর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা will be the same as momentum of the spacecraft. এইটাই সবথেকে ট্রিকি পার্ট, বিকজ ল অফ কনজারভেশন অফ কোন মোমেন্টাম নিয়ে আমরা কাজ করি? লিনিয়ার মোমেন্টাম। সো ভার্টিক্যালি বিফোর কলিশন শুধুমাত্র কার মোমেন্টাম ছিল? দিস ওয়ান। আর ভার্টিক্যালি আফটার কলিশন স্পেসক্রাফট এন্ড অ্যাস্টেরয়েডের এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। তাহলে ক্যান আই রাইট, এই পার্টটা সবথেকে ট্রিকি। ভার্টিক্যালি একটা বার ফিগার আউট করতে পারলেই রেস্ট অফ ইট ইজ পিস অফ কেক। ভার্টিক্যালি যদি আমি চিন্তা করি, মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইকুয়ালস টু মোমেন্টাম আফটার কলিশন। মোমেন্টাম বিফোর কলিশন শুধুমাত্র কে ছিল? মোমেন্টাম অফ দা স্পেসক্রাফট। ইজ ইট ক্লিয়ার? আর আফটার কলিশন গাইস, আফটার কলিশন র্যান্ডম দেখলে হবে না। আফটার কলিশন আমি শুধুমাত্র কোন জায়গায় দেখতেছি? ভার্টিক্যালি। সো আফটার কলিশন ভার্টিক্যালি মোমেন্টাম কার কার আছে? মোমেন্টাম অফ অ্যাস্টেরয়েড এন্ড স্পেসক্রাফট, কিন্তু এটার কোন কম্পোনেন্ট? এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে। মোমেন্টাম অফ অ্যাস্টেরয়েডের ভ্যালু কত? এই যে বের করছো না, সরি স্পেসক্রাফটের ভ্যালু কত? 1.1 times 10 to the power 7 equals, guys, momentum of asteroid and spacecraft মানে কি? Mass of asteroid plus mass of spacecraft times এই vertical velocity. এটাই তো আমাকে বের করতে বলছে, এই vertical velocity. Do I have mass of asteroid? কত স্যার? এই যে। Do I have mass of the spacecraft? কত? কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেখো, 920. All you have to do is just make VV the subject of the equation. 1.1
times 10 to the power 7 divided by mass of asteroid plus mass of spacecraft. Can you all give me the value, please? Really shouldn't take this long. সবার সেটাই 3.9 93 3.9 times 10 to the power বলবে তো 2sf এ রাখি times 10 to the power -3 -3 ইউনিট কি হবে of course meters মিটার per পার সেকেন্ড এত কষ্ট করে যে করলাম আমাকে আর 30 সেকেন্ড দাও let me just check the answer this is June 21 question 15 লাস্টের অ্যানসার মিললেই আমি বুঝবো যে সবকিছু মিলে গেছে June 21 right unit 4 question number 15 question number 15 last part দেখি না পার্ট ডি পর্যন্ত তো এই যে 3.9 times 10 to the power -3 মিলছে ফাইন তাহলে that's it for today take care আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ স্যার কোশ্চেন ছিল বলো না আমি ভাবতেছি নিখিত থেকে ওই বইটা কিনবো ক্যামব্রিজে কেমব্রিজের বই দোকানেই পাবা ডেভিড স্যাং এলেভেল তুমি এই ছবিটা নিয়ে যাও তাহলেই হবে জি স্যার 800 পেজ অনেকগুলো হয়ে যায় আমি কিন্তু অলরেডি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিচ্ছি তোমাদের ইয়েটা এটার পিডিএফ